Al poco tiempo, de jazz de esperar quella gente TV. Della Hargis tenía 64 años cuando falleció la familia del marido, si rio de la única, algo que cuido a su nombre. No dinero, no es joyería, no es comodo, cuento de jubilación. Una cosa antigua en Crow Ridge Road, con un porch inclinado, una chopa remendada teco, y un patio que casi había sido invadido por los molas hierobas. Sorprendido, en el despacho del abogado, Bryce C. Rio Primero, Charlene lo predijo, una carga, we dijo que el lugar costaría mos que regla de lo que valía. Della lo hizo, no discutía. Ella solo miró la lave que tenía en la mano. Y se preguntó por qué Alan Hargis se había marchado. Esa cosa, para ella. No para su propia sangre. Para ella. Una mujer a la que todavía trataban como un forastero. Pero, lo que ninguno de ellos entendí que esa mañana era así. Alan no la había dejado en la casa, porque de lo que estaba frente a él. Lo dijo, por lo que había detrás, mosalo de los molas hierobas, mosalo de la vieja vala, mosalo de los árboles, nadie había caminado a través de los años. Y cuando la familia finalmente regresó, y vi a lo que venía con esa tierra, el la risa hizo. Historias como la de Della son fáciles de ignorar hasta que nos lo recuerdan de alguien a quien no vimos. Suscribid antes de que este juego miramos de cerca. Para cuando Della Hargis extendió la mano hacia el soba, la risa ya había se instaló en la habitación. No se fue solo más silencioso, hizo casi lo hizo más difícil oso, si podría responder a un insulto fuerte. Una broma cruel podría la más cruel, pero este era el tipo de risa familiar, que se escondía tras los ojos bojos y pequeños sonrisas. El tipo de sonrisas que esperaba, que ella fingió no haberlo oído. Della había levo años fingiendo. Ella sabía cómo quedarse quieta mientras los demás, la gente medía su vida. Ella sabía cómo para mantener su rostro tranquilo cuando se le falta el respeto, ligo envuelto en preocupación. Así que cuando ella sa, Whitcomb deslizó el pequeño, yo sobre hacia adelante, la mesa, ella no soltó su mano tiembla. Dentro estaba la lave del 914 Crow Ridge Road, Laton liso reado en un lodo, mos claro de lo que debería haber sido sitio. Una persona pensaría que una lave para un la cosa, y el terreno tendrían mos peso, pero este descansaba en su poma como cualquier otra lave. Lo suficientemente pequeña como para desaparecer en el fondo de un bolso. Charlene observó ella lo toma. Della dijo suavemente, no tienes que decidir nada hoy. Los palabras sonaban suaves, no lo eran. Della levantó la vista. Ella brigó color crema de Charlene yasha de blada sobre la silla a su lado. Su pulsera reflejó la luz cuando ella movió su muñeca. Incluso, su lastima persia cuidadosamente dispuesto. Wade estaba detrás Charlene con una mano en la espalda, su silla. Se había quedado calado. Esa era la parte della no podía ignorarlo. Bryce tenía se rio de la cosa. Charlene había lo lomo una carga. Los primos tenían susurraron detrás de sus manos. Pero Wade había dejado de reaccionar en el momento en que él sa. Whitcomb leo la parte que hablaba de la tierra, no la cosa, el terreno. Della podría un escucho los palabras del abogado voz plana y cuidadosa. Exceso por carretera, agua, derechos de explotación forestal, registrados anexos, términos legales. Palabras áridas, palabras que la mayoría de la gente escuchó ascension, do porque confiaban en que alguien más lo entendiera. Ellos, pero Wade había comprendido algo, o temía algo. Bryce se movió hacia la puerta con su teléfono y en su mano. Si necesitas a alguien que transport basura saldo a tía Della loma a tu alrededor, no me lames, nadie lo corrigió, Della cerró su bolso.
el broch sulto solo hizo clic después del segundo intento. Ella Bryce no respondió. Algunas personas confundieron el silencio con ladero, y porque nunca había visto trabajar la paciencia. Los demás comenzaron a marchar en pequeños movimientos. Abrigos levantados de los respaldos de los sillas. Los teléfonos se respalaron en los bolsillos. Comentarios educados hechos a el abogado, pero no para ella. Charlene se detuvo en la puerta. Nosotros hablamos pronto, dijo, sonaba menos prefería la comodidad al plan, Wade no lo hizo, decir adiós. Solo miró una vez más la llave en la mano de Della. Entonces él siguió a su esposa al pasillo. Cuando sus pasos se desvanecieron hacia los escaleras, el señor Whitcomb permaneció sentado. Los dedos descansaban sobre la carpeta cerrada enfrente a él. Señor Hargis, dijo en silencio. El señor Allen fue muy específico al respecto. Parte del testamento. Della lo miró. Como específicamente, el abogado eligió su los siguientes palabras con atención. La propiedad transferencias tal como están escritas, todo de ello. La frase quedó en el hermoso tiempo del que debería. Della miró hacia la puerta vacía. ¿Hay alguna razón por la que lo escribió de esa manera? Esa, Whitcomb no respondió de inmediato. Podría haber dicho que no. Podría haber dicho era solo lenguaje legal. Él podía le han dicho que no se preocupe. En cambio, él metió la mano en la carpeta. Hey, un artículo más, dijo, colocó un segundo sobre la mesa. Este estaba selado, no era material de oficina, no papel blanco nítido, era un viejo amarillo, sobre, suavizado en los esquinas. Con el nombre de Della escrito en la parte delantera en la mano desigual de Allen. Debajo de su nombre eran 7 palabras. Abre esto cuando llega a la cosa. Della la miró fijamente, pero por un momento, la habitación pareció volverse muy quieto. Fuera de la ventana pasó un coche, a lo largo de la plaza. En algún lugar de la planta baja, se abrió una puerta y cerrado. La vida siguió su curso como si nada hubiera pasado, cambiado, pero algo había cambiado. Della cogió el sobre y lo sostuvo, junto a la lave pecha normal, el sobre no lo hizo, esa, Whitcomb bajó la voz. Él pidió que tú recibir eso solo después de los demás izquierda. Della miró hacia el pasillo otra vez. Wade se había ido, pero el recuerdo de su rostro permaneció inmóvil. El silencio repentino. Mirada atenta, la forma en que había mirado los papeles como si la cosa misma lo hiciera no importa en absoluto. Della deslizó el sobre selado en su bolso. Tiempo, el broche roto se cerró sobre el primer intento, se puso de pie lentamente, agradeció el abogado, y salió de la habitación sin mirar atrás. En la cima de las escaleras, hizo una pausa. Abajo, la voz de Charlene se elevó desde el vestíbulo, luminoso y controlado. Bryce se rió de algo cerca de la puerta. Wade no dijo nada. Della puso una mano sobre su bolso. Dentro había 2 cosas que Allen Hargis la había dejado. Una llave de una cosa de la que se habían volado, y una carta que no quería que vieran. Por primera vez esa mañana, el viejo el lugar en Crow Ridge Road no se sentía como una carga. Se sintió como una advertencia. Della no abrió la carta de Allen en el estacionamiento. Ella quería 2 veces su mano se movió hacia su bolso antes de que ella, incluso llegaron al coche, pero hizo 7 los palabras la detuvieron. Abre esto cuando puedas llegar a la casa. Así que condujo Hayes to Crow Ridge Road con el un sobre selado a su lado. Y el viejo lave de latón descansando en el portavasos. Cuanto más se alejaba de Russellville, la carretera se volvió más tranquila. Calles del pueblo dieron paso a campos abiertos. Los cosas estaban más separados. Los valles se inclinaban hacia años. Para cuando el buzón de Hargis apareció, descolorido y torcido junto al camino de grava, Della sintió como si tuviera expulsado de una vida y llevado a otra. La cosa esperaba más allá de la puerta, más pequeña de lo que recordaba. Una remendada teco de hojalata, un porche que se hund en una esquina,
revestimiento gris disgustado por el clima. Bryce había visto un kist. Charlene había visto un carga. Wade había visto algo más. Della o no sabía qué. Ella empujó la puerta para abrirla. Si raspó el suelo con un sonido seco y obstinado. En el porche se detuvo. Durante años ella había venido aquí cargando cosas, comestibles, medicinas, sopa en un recipiente cubierto ala. Hoy solo lavaba una lave. Hizo si sencha diferente. Dentro la cosa olía a polvo, a madera vieja y acerado. Habitations, Della abrió los cortinas delanteras. Una los pálida tocaba los muebles, el tablones del suelo, la puerta de la cocina, y la taza azul desconchada todavía estaba ahí junto al fregadero. Ella había comprado esa taza para Arlen en una venta de artículos usados de la iglesia, después se quijo de que su café sabía a metal. Cerca de la trastienda, un calendario todavía colgaba en la pared. Una clínica la cita fue escrita por ella misma. Escritura a mano, Bowling Green, 9:30. Della tocó la fecha con uno dedo. Nadie en la familia había preguntado sobre esa cita. Solo había preguntado más tarde si Arlen había hablado de vendiendo la cosa. Bajó la mano. La cosa no era acogedora, todavía no, pero lo recordaba. Eso era suficiente para hacerla sentarse a la mesa de la cocina y sacar el soba. Su nombre era escrito en la parte delantera en el de Arlen, mono desigual. La abrió con cuidado. Dentro había una hoja de papel, y una lave más pequeña. Della se quedó quieta. La lave era más oscura que la lave de la cosa. Viejo y estrecho con cinta adhesiva enrolada alrededor hizo. En la cinta, Arlen había escrito dos palabras, cubierto de lamentación. Della miró a través la ventana de la cocina. El cubierto estaba detrás de la casa, medio oculto por la maleza, bajo, oxidado, fácil de ignorar. Ella había pasado de largo. Durante años, Arlen nunca la había pedido que abriera eso. Luego desdobló el papel. Solo allí estaba escrita una frase. Si ellos se rieron de la cosa, nunca comprendió la tierra. Della la leo, dos veces. Las palabras hicieron que la cocina se sintiera más pequeño. Entonces alguien golpeó a furia. Un sonido metálico sordo, no provenía del porche, más atrás, cerca del cobertizo. Della estaba de pie. Lentamente, la pequeña lave se presionó contra ella. Pomera, a través de la ventana. El cobertizo perse quieto, pero el candado en su la puerta se movía y no hacía viento. Della no se movió al principio, se quedó de pie. En la cocina de Arlen con la lave pequeña, y presionado contra su poma, observando el cobertizo a través de la ventana. El candado se movió una vez y luego se detuvo. No. El viento tocó los molas jarabas. Ninguna rama raspó el techo de hojalata. El patio exterior estaba quieto. Eso fue lo que hizo el sonido. Me siento mal. Della puso la nota de Arlen en la mesa. Y se dirigió a la puerta trasera. Lentamente, en silencio, la cosa pareció escucharla. Los viejos escalones se quedaban bajo sus zapatos. Cruzó el patio, con una mano agarrando la lave, el otro sujetando el porch rail, hasta que el terreno se niveló. La jaraba estaba mayor cerca del cobertizo. Frío, la humedad la legaba hasta el dobladillo del vestido. El candado colgaba torcido, no roto, pero tampoco descansaba bien. Della se inclinó íntimamente. Había rasguños recientes cerca de la hoja de cerradura, pequeños, brillantes contra el metal viejo. Alguien había intentado forzar no hace años, sino recientemente. El persia hacia la carretera. Ali no se movía nada. Solo queda el buzón de correos de Hargis, y descolorido, la puerta inclinada, el camino de grava pálida que conduce de vuelta hacia el pueblo. Della deslizó la lave en su bolsillo del abrigo. Ella no abrió el cobertizo, todavía no. Algo sobre los arañosos le dijeron que esto ya no era así. Solo por curiosidad. Si Arlen Huby era escondía una lave en un sobre celado y alguien más ya había intentado abrir la cerradura. Entonces el cobertizo podía esperar hasta que ella estuviera pensando con claridad. Ella volvió a entrar.
la cosa y cerro la puerta de la cocina con lave detrás de ella. En la mesa, la sentencia de Alan Esperoba, donde lo había dicho, si rin en la cosa, nunca entendieron el tierra. Della lo leo de nuevo. Esta vez, los palabras no me brindaron consuelo. Si sention como instructions, su telefono sonó justo antes del mediodía. El sonido la sobresaltó tan bruscamente que casi se le que la lave. Charlene el nombre apareció en la pantalla. Della dijo sonó dos veces antes de contestar. Della, Charlene dijo, con suficiente calidez como para sonar práctico. Quería ver como estabas. Della, miro por la ventana hacia el cubierto. Como estoy. Bien, después de esta mañana, fue mucho. Why Wade, why yo hablamos sobre el camino a casa. Por supuesto que sí. Della no dijo nada. Charlene continuó. Nosotros no quiero que te sientas abrumado. Es lugar estoy aislado. Tin problemas. Alan no debería haber dicho con todo eso. Peso, todo es peso. No la cosa, no la tierra, todo es peso. Della se sentó lentamente. No he decidido nada. Precisamente por eso lomo. La voz de Charlene se suavizó. Antes de empezar a gastar dinero OCT confunds con el papeleo deja que Wade echa un vistazo a las cosas. Él entiende de propiedades mejor que tú hacerlo. Estaba, no gritado, no cruel en apariencia, pero clara. Della se esperaba que intrigara comprensión a otra persona. Miro la pequeña, ya lave en el mesa, que clays de cosas, Charlene hizo una pausa. Impuestos, reparaciones, la carretera, que el quería, que son los viejos accesorios, que Alan puso en ali, ya sabes como era. Él hizo las cosas sencillas se complican, el camino. Los ojos de Della se alzaron. Charlene había dicho rápidamente, demasiado rápido, como si la palabra se escapuló antes de que pudiera vestirlo. De forma adecuada, Della mantuvo la voz firme. Wade está preocupado por la carretera. Él estoy preocupado por ti. No, dijo Della en voz baja. Eso no fue lo que pregunté. El silencio se apoderó de la teléfono, no por mucho tiempo, pero suficiente. Luego Charlene soltó una risita. Della, no empieces a convertir esto en algo extra. Yo. Solo estamos tratando de ayuda. Honestamente, deberías considerarlo permitir que la familia se quede con la propiedad devolverlo antes de que se convierta en una carga. La propiedad devuelta. Della miró a su alrededor. La cocina. La tosa desconchada, la vieja calendario, el soba celado, la lave un cubierto que alguien ya había arañado. ¿Cuánto ayuda me estás ofreciendo? Preguntó. Charlene pareció aliviada por la pregunta. Wade pensó que tal vez 25,000 serían justo, efectivo, rápido, sin agente inmobiliario, no extraños caminando por el lugar. Tú podría terminar antes del mes. Termina. Della se quedó mirando la mesa. $25,000 por la cosa de la que se rieron, por la tierra o la que la moven carga. Para el camino, Charlene lo había mencionado antes que Della. A fura, algo se movió cerca de la maleza. Della giró la cabeza. Una figura oscura se deslizó entre los árboles detrás de la cobertizo. Tal vez un ciervo, tal vez no. Su mano se apretó alrededor de la teléfono. Della, Charlene preguntó, ¿te escuché? Es una oferta generosa. Entonces dame tiempo para entender lo que estoy vendiendo. La voz se enfrió. No hay nada que hacer. Entender excepto una cosa vieja, hay más problemas de los que necesitas. Della se puso de pie, se acercó a la ventana. El cepillo detrás del cobertizo seguía igual, pero ahora. Ella podía ver solo con media claridad, cerca de la puerta del cobertizo, presionado contra el tierra húmeda, había una hula de bota, grande, fresco, frente a la cerradura. El aliento de Della ralentizó. Charlene seguía hablando. Algo sobre la responsabilidad, algo sobre edad, algo sobre la rapidez de las reparaciones podría arruinar a una mujer que vive de un ingreso fijo ingresos. Della solo escuchó fragmentos de ello, porque ella estaba mirando esa impresión en el barro,
y ella sabia una cosa con certeza repentina, alguien había venido a Crow Ridge antes ella lo hizo, alguien había estado parado en es cobertizo, puerta, alguien había intentado entrar, Della, dijo Charlene, ahora con un tono más cortante, me estás escuchando. Della miró la nota de Arlen en el mesa, luego en la lave, luego en la hula de arranca fura, sí, dijo ella, estoy escuchando. Pero por primera vez en años, escuchar no significaba obedecer. Charlene suspiró, entonces pensalo bien, yo lo haré. Della finalizó la llamada, la cocina se sintió silenciosa. Por un momento, ella se quedó ali parada con el teléfono en una mano y la lave del cobertizo en la otra. Entonces otro sonido provino del exterior, no un esta vez. Golpea la puerta de un coche suave, en algún lugar más allá de la puerta. Della se giró hacia la ventana delantera. Una camioneta estaba medio escondida cerca de la carretera, justo después del buzón de correos de Hargis. El motor estaba apagado, pero alguien estaba adentro. Della no se apartó de la ventana. La camioneta estaba estacionada más allá del Hargis. Buzón inclinado lo suficiente como para que quinquiera, que aparcara, podía ver la cosa, sin estar se ve claramente desde la carretera. Durante unos segundos no pasó nada, no se abrió ninguna puerta, nadie saludó con la mano, el camión simplemente esperó. Della mantuvo la lave del cobertizo cerrada en su puño, ella no podía ver la cara del conductor, a través del parabrisas, solo el pelido la silueta de alguien sentado quieto detrás el vaso. Entonces el motor arrancó, no ruidoso, solo un giro de sonido, bojo que se extendió el patio, y se desvanció mientras el camión retrocedía lejos de la puerta. Della observó gesto desapareció al doblar la esquina. Solo entonces respiró, sabía que no debía salir corriendo. Después de eso, ella sabía que era mejor no hacerlo, el miedo piensa por ella, en cambio, se dirigió a la mesa de la cocina, y escribió lo que había sucedido. Arañosos recientes en la cerradura del cobertizo. Hula de bote junto a la puerta. Charlene preguntó por la carretera. Puerta de vigilancia para camiones. Su letra era más pequeña de lo habitual. Más ajustado, pero constante. La nota de Arlen yace junto a la página. Sí, rieron de la cosa. Nunca comprendió la tierra. Della la dobló. Con cuidado, y lo volvió a colocar dentro del sobre. Luego puso el sobre en su bolso con la lave. Ella abriría el cobertizo, pero no mientras alguien aún pudo estar cercano, no mientras sus pensamientos saltaban a cada sonido. Ese que hizo lo único que siempre había hecho. La ayudó a tranquilizarse. Ella trabajaba. Encontró un viejo par de guantes, debojó el fregadero, y salió afuera con un rastrillo desde el porche. El air se había enfriado y el jardín olía a hojas mayores. Comenzó cerca del camino trasero, tirando maleza de las piedras, limpiando solo lo suficiente para ver donde descendía el terreno. El trabajo avanzaba lentamente, sus rodillas se quebraban, sus hombros se tensaron, pero cada pasada del cepillo le daba un poco más del lugar de vuelta. Unos metros detrás de la casa, el camino se giró hacia el cobertizo. Más allá, el la hierba se hacia, más espesa, hacia la línea de árboles. Della había recorrido este patio muchas veces, pero siempre de la casa al coche, del coche a la cocina, desde el de la cocina a la habitación de Arlen. Ella nunca había seguido el camino de la tierra. Es pensamiento la hizo detenerse. Ella miró hacia la vieja fotografía. Dentro, Russell de pie en la parte de atrás. Campo con un camino pelido detrás de él. Un camino, o lo que solía serlo. Della pasó junto al cobertizo. El terreno tenía una ladra pendiente en ese punto. Los zarzamores se engancharon en su falda. La hierba seca ocultaba los viejos cercos que había debajo. Cerca del borde del matorral, su rastrillo golpeó metal. Un sonido agudo, Della se quedó paralizada.
ella aparto los molas hierobas con ambas monos, al principio solo vi, a tierra de color oxido. Y la hieroba aplastoda, luego un destello naranja, ella si arrodilló lentamente, medio enterrado en el suelo, había un metal estoca de la injusta. La pintura de la parte superior se había desvanecido, pero aún era lo suficientemente brillante como para mantenerse en pie. Contra el lodo, se la había conectado una pequeña etiqueta, Della lo limpió con el pulgar, los cartas aparecieron una a una. Grow Ridge, línea de acceso, 1978. Ella lo miró fijamente, los palabras de la regresaron, acceso por carretera. Archivos adjuntos grabados. A continuación se escuchó la voz de Charlene, el camino. Della se sentó sobre sus talones. Esto no era un marcador de cerca, no un viejo herramienta, no algo que cuido atroz accidente. Alguien había marcado este lugar para una razón, y alguien había dicho que la maleza lo ocultara. Ella miró hacia el cobertizo, luego hacia la carretera. El camión se había ido, pero la sensación de el hecho de ser observado no se había ido con él. Della se puso de pie y arrancó la estaca del lodo. El fondo era más largo que ella esperaba, cubierto de tierra húmeda. Al soltarse, algo más se movió, bajó la hierba, una delgada tira de madera podrida, luego otro, no, eran trozos de vala. Estaban tendidos horizontalmente, casi en línea recta. Della usó el rastrillo para quitar más maleza. Debajo de la hierba aparecieron piedras pálidas, grava vieja, un antiguo lecho de carretera, se le secó la boca. No es un camino de acceso a la casa, no el camino corto al cobertizo, algo más antiguo, corriendo, pasando, por ambos ellos hacia los árboles. Della volvió a la casa, la con una estaca de topografía en una mano, la llave del cobertizo en su bolsillo, y la advertencia de alguien pasando por su mente. Se habían reído de la cosa, pero la tierra se había adelantado. Della no dijo la participación en la injusta el patio. Limpió el barro de la placa metálica, con un viejo paño de cocina, lo envolvió en periódico, y lo colocó en el asiento del pasajero de su Buick como algo que necesitaba un testigo. Esas palabras la acompañaron toda la noche. Línea de acceso a Crow Ridge, 1978. No es un camino, no es la entrada para vehículos. Línea de acceso. Por la mañana, ella sabía dónde tenía que estar. La oficina de registros del condado de Logan se sentó dentro de un edificio bajo de ladrillo, no, muy lejos de la plaza del juzgado. Della había pasado muchas veces en su vida sin pensando mucho en lo que vivía dentro esas paredes andanzas. Mapas, nombres antiguos, decisiones silenciosas que podrían perdurar más allá de personas que los hicieron. Ella estaba o cerca el bordillo y se sentó un momento antes salir. Una parte de ella se sentó, levando esa estaca embarrada a un condado oficina. Parte de ella todavía se oía la voz de Charlene diciendo que lo haría solo se confunde con el papeleo, pero Della había pasado de más. Ya 2 años dejando otras personas pasan seguras. Esta vez, ella quería que el periódico hablara por ella. She mismo, en el interior la habitación olía a tono viejo, carpetas y limpiador de pisos, un ventilador de techo giraba lentamente sobre el mostrador principal. Detrás una mujer con el pelo corto castaño rojizo. El cabello levantó la vista de una computadora. ¿Puedo ayudar? Della colocó la estaca envuelta sobre el contra. Eso espero, dijo ella. Necesito entender algo sobre una propiedad. La etiqueta, con el nombre de la mujer, decía Marcibel. Ella no se rió. Ella no suspiró. Ella no hizo que Della se sintiera pequeña por pregunta. Solo hizo la tranquilizó. Della dio el nombre completo de Arlen, y el dirección de Crow Ridge Road. Marcy escribió para después de un rato. Consultó el registro de la parcela.
En la pantalla, al principio nada persia fura de lo común, superficie en acres, historial fiscal, descripción del limite, transferencia por testamento, Della escucho atentamente, tratando de contener cada palabra en su lugar. Entonces Marcy dijo de desplazarse por la pantalla, mm, fue un sonido pequeño, pero Della lo oyó, él. Que es, Marcy se inclinó hacia el monitor. Est paquet contiene un archivo adjunto. La mano de Della se apretó, alrededor del board. Del mostrador, que tipo, servidumbre registrada, dijo Marcy, la antigua, déjame imprimirlo. La impresora, que estaba detrás de ella, se despertó con un leve sonido. Della observó como las páginas se deslizaban, uno por uno. Marcy los extendió sobre el mostrador, y giró uno para que Della pudiera verlo. Era un mapa, descolorido de con esquinio antiguo, con líneas negras que cruzan el espacio en blanco. Ahí está Crow Ridge Road, dijo Marcy, señalando. Aquí está la parcela de la casa, y esta estrecha línea, aquí que pasa ser el acceso registrado. Del más cercano inclinado, la fila comenzaba cerca de la puerta principal, pasó por delante de la casa, corrió detrás del cobertizo de pinzos, luego continuó hacia los árboles, exactamente donde había estado la grova antigua. Escondido bajo la hierba, acceso a que, preguntó Della, Marcy volví a hacer clic. Otro paquet apareció detrás de Arlen. Terreno más grande, irregular, mayormente boscoso. Extracto superior, dijo ella. Diferente ahora es el propietario. Pers que cambio de manos, hace unos años, Della miró la pantalla. La tierra detrás de los árboles siempre había percido bosques vacíos para ella. Ahora tenía forma, un número de parcela, un propietario, y una razón para que alguien se preocupe. Marcy imprimió otra página, y luego frunció el ceño. Levemente, también hay una anotación aquí sobre un rama de primavera, en el pasto inferior. No pudo. Interpreta hizo legalmente por ti. Necesito un agrimensor o un abogado especializado en tierras, pero yo. Dirá esto. Los anexos como estos pueden importar más de lo que la gente piensa. Della se cuido muy quieta. Más que la gente pensa, la frase sonaba demasiado parecida a la de Arlen. Advertencia. Ella dobló los papeles con cuidado, y los colocó en su bolso junto al elemento, leve del cobertizo. Antes de eso, Marcy tocó el mapa, ligeramente, no firmes nota haste que alguien te lo explica. Della levantó la vista. Por un segundo, pensó en Charlene, luego Wade, luego el camión en la puerta. No pienso hacerlo, dijo ella. A fura, la mañana se había vuelto más fría. Della cruzó la acera con el mapa impreso que sostenía contra su abrigo. A mitad de camino hacia su coche, se detuvo. Una camioneta oscura estaba estacionada al otro lado de la calle. Ni de cerca. No es obvio, pero lo suficientemente familiar como para hacer respirar. Lento. La misma aboladura cerca del parachoques trasero. El mismo parabrisas tintado. El mismo, quietud. Della estaba parada en la acera, con el candado. El mapa se apretó contra su pecho, y observó como las luces de freno del camión se encendieron. Della no cruzó la calle. Se quedó parada. Junto a su Buick con el mapa del candado la sostuvo plana contra su abrigo, y observó las luces de freno de la camión. Se ponen rojos. Al otro lado de la plaza. Durante un segundo el camión no hizo nada. Luego se alejó despacio, no lo suficientemente rápido como para parecer culpable. No lento. Lo suficiente para parecer inocente. Se volvió más a lo el juzgado, y desapareció tras el antiguo edificio del banco. Della se quedó donde ella estaba hasta el sonido de su el motor se apagó. Solo entonces ella lo abrió. Su coche, sus manos estaban firmes, eso la sorprendió. El miedo tenía la capacidad de hacer que algunas personas
Tembla, pero della había pasado de mes, yodo tiempo años en silencio bajo presión. Ella había aprendido a quedarse quieta primero, a mira, para recordar, para escribir las cosas más tarde. Ella colocó el mapa en el asiento del pasajero, al lado de la estoca de topografía invulta. Luego se sentó al volante, y miró a través del parabrisas en el vacío espacio, donde había estado el camión. Alguien sabía que había ido a la oficina de registros. O alguien había adivinado que lo haría. Forma, la vieja cosa en Crow Ridge, no era solo una hincha. Si estaba conversión, do en observo, Della regreso sin encender el motor, radio, el camino que sale de Russellville ahora, se veía diferente. Los campos eran los mismos, los valles eran los mismas, el cielo pendía bojo y gris sobre el cielo desnudo. Árboles, pero Della no era la misma mujer que había conducido por ese camino el día anterior. Ella había levado una leve y una pregunta. Ahora levaba un mapa, y los mapas tenían la particularidad de hacer que las mentiras fueran más difíciles de creer. Espera, cuando llegó a Crow Ridge Road, disminuyó la velocidad antes de llegar hacia el conducir. La puerta estaba abierta exactamente como ella la había dicho. Lo dijo, no hay hulas de neumáticos recientes, ninguna persona esperando cerca del buzón, aún así ella lo hizo. No te relajes, ella estacionó cerca de la casa, tomó el mapa, la estoca y su bolso, y se fue adentro. La cocina olía ligeramente a polvo y madera fría. La nota de Arlen todavía yacía sobre la mesa, doblada al lado de la taza, azul desconchada. Della cerró la puerta trasera, luego el frente, luego se quedó parada en medio de la cocina y escuchó. Nada, no hay grifo en el cobertizo, no hay motor, cerca de la carretera, no se oyen pasos en el patio, solo el suave tic-tac del viejo refrigerador tratando de mantenerse viva. Sacó la lave más pequeña, cobertizo de alimentación. Las palabras en la sintupación más oscuro ahora, como si la letra de Arlen la situación, se había vuelto más urgente desde la mañana. Della deslizó el mapa del condado en su ella no tenía el bolso y salió. Ella no lo hizo prisa. El tipo de persona que se aprioraba hizo ruido, y Della quería lo to do. El cobertizo estaba situado a baja altura detrás de la casa, oxidado. A lo largo de su techo, el cepillo presionado contra un lado. De cerca se aprecian los arañosos cerca de la cerradura. Tenía un aspecto incluso más fresco que antes. Líneas brillantes atraviesan el metal viejo y opaco. Miró por encima del hombro. El patio estaba vacío. Luego metió la lave en la cerradura. Se puso duro al principio. Por un momento, ella pensé que no se abriría. Entonces algo cedió. El candado se soltó. Con un clic seco, Della lo levantó, y tiró de la puerta. El cobertizo olía a aceite, a tablas húmedas, y viejos sacos de pinzo. Luego, una tenue luz del día. A través de los huecos entre la pared tablones, dibujando pálidas rayas a través del azul. Por un segundo, no vi a nada importante. Una azoda oxidada, una cerca rota, una pila de masitas de barro, dos neumáticos apoyada contra la pared. Entonces, via el armario metálico verde. Estaba en la esquina, trasera debajo de una copa de polvo, medio escondida detrás de un viejo entré. Resopla el armario no era grande a la altura de la cintura, de aspecto industrial. El tipo de cosa que un hombre como Arlen habría comprado en un subestado, y conservado para siempre. Su cerradura era también rayado, Della se acercó, alguien había intentado, esto también, se le hizo un nudo en la garganta. La puerta del cobertizo no había sido la definitiva objetivo. El gabinete tenía. Ella busca en los estantes cercanos otra lave. Nada, revisó la lona, los olas, una lata de café, lina de clavos, todavía nada. Entonces recordó Arlen. Nunca había puesto cosas importantes en el centro de la atención. Donde una persona miraría primero. Della se agachó con cuidado, y pasó la mano.
de bojo dell'estonte inferior, sus didos sapillo una terra decinto adhesiva, tyro, si solto una pequin, ya lave de la ton, y la pegae consinto adhesiva, de bojo de la madera, por primero ves queis dia, della casi sonrio, por supuesto que ella suzero, lugo si detuvo, el cobatizo persha demasiado silencioso para quesi oira una voz, ella abrió el armario, dentro había carpetas, no muchas, pero coda una era etiquetado con la letra irregular de Arlen, carretera, impuestos madera, primavera, y en la parte de atrás, una carpeta con su nombre completo, ella della me, por un largo momento ella no lo toqué, los otros carpetas decían ella cuanto podría valer la tierra, hizo una le dijo que Arlen había esperado que ella veniera a buscar, della lo soco con ambos monos y lo levo al pequeño, el banco de trabajo cerca de la puerta, donde la luz era media. Dentro había una carta, solo 3 páginas dobladas una vez. Su nombre estaba arriba. Empezó a leer. Los palabras de Arlen no fueron suaves, incluso en papel, sonaba como él mismo, sencillo, directo, recio a donar nada. Escribió que sabía que la familia tenía nunca la trataron con justicia. Escribió que vaya la forma en que ella ligó cuando otros solo lamaban. Él recordaba los comestibles, los viajes a la clínica, el sopa en invierno, los tardes cuando ella se sentó en su cocina, y fingió no hacerlo. Si dio cuenta de que estaba solo, los ojos de Della ardía, pero siguió leyendo. Entonces uno la línea la detuvo. La sangre es fácil de afirmar, presentas es más difícil. Ella bojo el pagina. Todos esos años ella había pensado, su amabilidad simplemente había desaparecido en habitaciones que nadie recordaba, pero Arlen tenía recordado. No con cariño, no con bonitos recuerdos, palabras, pero claramente, y tal vez claro era media, ella se giró hasta la última página. La letra crecía más áspero allí, como si su mano se hubiera cansado. Si Wade vin preguntando por el camino, Haslo no creo que simplemente haya sentido curiosidad. Della contuvo la respiración, fuera del cobatizo, algo crujió suavemente en la hierba, se quedó paralizada. Le siguió otro sonido, un paso, luego la sombra, debajo de la puerta del cobatizo se movió, bloqueando la luz en el fondo. Della se quedó muy quieta, la carta de Arlen se abrió en sus manos, alguien estaba afuera, Della no lo hizo respirar. La sombra en la parte inferior de la puerta del cobatizo se quedó allí, cortando la delgada línea de luz del día debajo de la madera. Ella sostenía el de Arlen, carta en ambas manos, una frase on levantó la vista de la página, si Wade vin preguntando por el camino, no lo creía, simplemente me entró la curiosidad. Afuera, la hierba se movió de nuevo, luego una voz femenina preguntó suavemente, Della, ni Wade ni Bryce. Della cerró los ojos durante un segundo, no exactamente por alivio, pero por la repentina liberación del miedo, ella no se había permitido mostras. Dobló la carta de Arlen y dio un paso hacia adelante, la puerta, al otro lado estaba Lottie, Kincaid, el vecino más cercano de Arlen. Ella tenía 70 años si era un día, con un desvain, sido abrigo verde abotonado incorrectamente, botas de trabajo, y un plato tapado y envuelto en una tola. Su cabello gris estaba recogido en la parte baja de la espalda de su culo, su rostro estaba cercado por el sol. Y preocupación, pero sus ojos eran penetrantes. Yo no quería asustar, dijo Lottie, primero llamé a la puerta, Della miró más allá de ella hacia la carretera, no camión, sin Wade, sin Bryce, solo la puerta, el buzón, y la larga frañada. Grava que conduce lejos, Lottie notó la dirección de sus ojos, vi una camioneta cerca de tu puerta, antes, dijo. Oscuro, sentada allí de más, yodo largo para alguien que acaba de cumplir alrededor.
la mano de Della si aprito, alrededor la carte de bloda. Y tú también la viste, Lotti Asintio, he vivido en esta cal, 41 años. Conozco la diferencia entre perdido y observando. Los palabras se asentaron fuertemente entre ellos. Della dio un paso la aparte, y la dije entrar al cubierto. Lotti miro a su alrededor una vez. Luego sus ojos fue directamente al gabinete verde. Bueno, dijo en voz baja, él finalmente te dijo que lo encuentras. Della se volvió hacia ella. Lo sabías, no era lo que había dentro. Arlen no lo dijo, todo, pero yo sabía que guardaba papeles afuera. Dijo que la cosa era demasiado fácil para que la familia pueda pasar. Della miró la carta, por que quería él esconder documentos de propiedad en un cubierto para pinzos. Los labios de Lotti se apretaron formando una fina línea, porque algunas personas solo respetan lo que está cerrado con llave, puertas después de que no lograron abrirlas. El viento soplaba suavemente contra el cubierto. Della metió la mano en el armario y sacó la carpeta etiquetada como carretera. Lo abrió sobre el banco de trabajo y mostró Lotti el mapa del condado, la línea de acceso, los documentos del archivo. Lotti no fingió entender cada palabra legal, pero cuando vi a la línea que pasa junto al cubierto hacia el árboles, su expresión cambió. Necesitas Roy Phelps dijo, quien es él, agrimense jubilado en su mayor parte, pero él sabe Crow Ridge es mejor que nadie todavía respiración. Él recorrió estas líneas cuando los hombres seguía discusión, con posts de cerca en lugar de abogados. Della casi sonrió, casi saldría. Por los tierras de Arlen, dijo Lotti, él lo hará venir. A la mañana siguiente, Roy Phelps ligó a una camión blanca con asientos de vinilo agrietados, un termo encajado junto a la palanca de cambios, y una ruda medición amarilla en el espalda. Era delgado, mono por los años al aire libre, con la gorra calada hasta los sellos, y una no mencionó la codra. Della lo conoció, junto a la puerta. Había dormido. Mal cada risopla pequeño yo sonido en la noche la había despertado. El refrigerador, el viento, una roma contra el revestimiento. Una vez, ella estaba segura de haber oído neumáticos en grova, pero cuando miró hacia afuera, solo había oscuridad. Roy tomó el papeles de ella y leerlos sin apuros. Solo hizo que Della confiara en él, un poco. Algunas personas juzgaban los periódicos para demostrar que ya lo sabían. Roy leyó como en el hombre que creía en la tierra no perdonaba ojos descuidados. Después de un roto, dobló el mapa, y miró hacia el campo trasero. Vamos a caminar por hoy. Empezaron cerca del buzón. Roy no empezó por la casa. Él apenas lo miró. En cambio observó el suelo, los postes de la puerta, la zaña, la pendiente del patio, los lugares donde la hierba crecía de forma diferente sobre piedra enterrada. Della siguió unos pocos pasos atrás, con cuidado sobre el terreno irregular.